today we are going to start the questions first. Functional analysis related questions like sums. Okay. So after that we are going to start the new unit, operation research. So previous years கேட்கக்கூடிய questions தான் நான் எடுத்திருக்கேன். If A is x of 1, x of 2 is equal to 3 times of x of 1 minus 4 times of x of 2. Then, comma, 4 times of minus 4 times of x of 1 minus 3 times of x star 2. Okay, so is an operator. It is an operator on the Hilbert space k square. Then the spectral radius. They are asking spectral radius, not a spectral. Spectral radius where spectrum where. Okay, so rendu difference correct தெரிஞ்சுக்கங்க. So first of all, we have to take making a matrix form. So here T is a matrix form out of, this is a first element 3, and this is called x1. Okay, it is a x2 means here minus 4. At the same time, what is x1 here? Minus 4 and minus 3. This is a matrix. Okay. What is the spectral radius formula? Spectral radius formula. We have a two spectral radius formula is R of x, supremum of modulus of lambda, then lambda belongs to sigma of t. This is the first one. And another formula is limit n tends to infinity, r power n, mod of r power, x power n whole power 1 by n. இங்க ரெண்டு formulas இருக்கு. So இதுல எதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா spectral radius கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான formula இதுதான். Because the given question is in terms of a matrix. Suppose x is a vector formatல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you have to find out the x power n whole power 1 by n. அதுவும் எது போட்டாலும் நீங்க கண்டிப்பா நாம் போட்டாலும் நாமோட டெஃபினிஷன் நமக்கு தெரியணும். அப்ப நீங்க அதை எடுத்து இங்க யூஸ் பண்ணணும், கத்துக்கணும். ஓகே, பட் ஆனா இங்க வந்துட்டு அப்படி பண்ண முடியாது. இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்ஸை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி we have used to do this formula. Supremum of a mod of a lambda. Mod lambdaன்றது நெகட்டிவ்ல கிடைச்சாலும் நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துக்க போறோம். ஸோ கண்டினியூ பண்ணலாம். எப்படி நம்ம அந்த லாம்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம்னா T minus lambda I is equal to 0. So 3 minus lambda minus 4 minus 4 minus 3 minus lambda is equal to 0. So இதை cross multiplications பண்றேன். 3 minus lambda minus 3 minus lambda minus 16 is equal to 0. So what is the answer here? Minus 9 plus 3 lambda minus 3 lambda plus lambda square. Lambda minus lambda are cancelled here. Next one is lambda square
minus 25 is equal to 0. Lambda square is equal to 25. Lambda is equal to plus or minus 5. So which one is a greater here? We have to find out R of x is equal to supremum of mod lambda. So here only one lambda. So ரெண்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மாடுலஸ் எடுத்தோம்னாலும் 5 modulus 5 minus 5 ரெண்டுமே ஆன்சர் 5. So this is a R of x. Okay. போட்டுங்க. இது ஒரு one of type. Suppose direct ஒரு 2x2 matrix கொடுத்துட்டு direct ஒரு 2x2 matrix கொடுத்துட்டு if they are asking a lambda value means what you are doing, simply t minus lambda I is equal to 0, the determinant of is equal to 0, then find the equation correct. That equation is called characteristic equation. That equation in terms of a lambda only. But then finally we have to find out that value of that particular equation. That means a root of that particular equation. Completed, sir. Okay. So இதே போல ஒரு question இருக்கு. So question பாருங்க. Second question. Same type of a question. If A is x of 1, x of 2, x of 3, that is equal to 4i of x1 plus x2 minus 1 plus I x of 3. Plus xi3, then second value here, comma x of 2 plus 7 x of 3, comma 3 plus I x of 3. Okay, is on the operator, is on the operator on the Hilbert space c power 3, because here some imaginary parts also given. Okay, that's why we are taking that in complex. Then the spectrum equal to, here they are asking clearly spectrum, not a spectral radius. Okay, spectral radius means we need to find out R of x is equal to, in terms of a limit n tends to infinity x power n whole power 1 by n norms, or a supremum of a mod of a lambda, that lambda belongs to a spectrum. Okay, here we need to find out just spectrum of the
given question. So first one, now we have to write what it is in terms of a matrix. First step, A is equal to, what are the steps here? 4I, x1, x2 is 1, x3 is minus of 1 plus I. Second one, x1 not is having in a second equation, so it is coefficient of x1 is 0. Now the coefficient of x2 is 3. Now the coefficient of x3 is 7. So coefficient of x1 in not having in a third equation. So here also 0 and x2 also not there, right? x1 கிடையாது, x1 second equation இங்கே x1 x2 ரெண்டுமே இல்லை. So கரெக்டா எழுதணும், it is 3 only. It's also 3 only. 3 plus I is equal. இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து எப்படி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம்? t minus lambda I இப்படி போட்டு 0 போடும் இல்லையா? ஸோ இப்படி போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த 3 வேல்யூ 0 இருந்துச்சுன்னா, இந்த 3 வேல்யூ 0னா the matrix is called என்ன மேட்ரிக்ஸ்ங்க? upper triangular matrix. சார் கீழே இருக்கக்கூடிய டயகனலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய all the values 0 ஆகிடுச்சுன்னா, see the diagonal, first column, second column, third column. So இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய 3 values 0 ஆகிடுச்சுன்னா it is upper triangular matrix. For any upper triangular matrix having any upper triangular matrix have their eigenvalue for a diagonal element. So எந்த ஒரு triangular matrix ஆகட்டும், எந்த ஒரு upper triangular matrix ஓ lower triangular matrix ஓ அதோட eigenvalues எதுவாக தான் இருக்கும்? Simply diagonals. Diagonal is equal to eigenvalues. So that eigenvalue is sigma of a t, that means a spectrum of a t is equal to 4i, 3, 3 plus I. So this is a meaning, okay? So this is a meaning of a spectrum. They are asking spectrum only. Suppose they are asking spectral radius. Sometimes spectral radius in kya karna sir? Formula 3 modulus of a lambda. So here lambda is equal to 4i means what is a modulus of a lambda. So real number ku modulus எடுத்தோம்னா அதே நம்பர் கிடைக்கும். Suppose நெகட்டிவ்ல இருந்தா பாசிட்டிவா கிடைக்கும். பட் ஒரு இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தா என்னவா? ஒரு இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தா என்ன நமக்கு கிடைக்கும்? எதுவாக கிடைக்கும்? யாரா சொல்ல முடியுமா? ஒரு இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு இப்போ இது நான் மாடுலஸ் ஆஃப் 4i ன்னு எடுத்துக்கிறேன். வாட் இஸ் ஆன்சர்? மாடுலஸ் எடுக்கிறேன், என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நம்பர்ஸ்க்கு மாடுலஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாடுலஸ் இஸ் root of 4i the whole square. Sorry, root of 4i மட்டும், root of 4 square மட்டும். ஐயை விட்டுட்டு தான் நம்ம சொல்லுவோம். மாடுலஸ்ல இருந்து வெளியே வரும்போதே என்ன ஆயிடும்னா ஐன்றது போயிடும். root of 4 the whole square na answer 4. Again lambda is equal to 3 na, that modulus of a lambda is also 3. Then last one is lambda is equal to 3 plus I means modulus of 3 plus I is equal to root of an answer 3 square plus 1 square. That I, the coefficient is called 1, therefore the answer will be
root of 10. So which one is a maximum? That means a radius of x. Spectral radius is supremum of 4, 3, root of 10. Which one is a maximum value here? எது maximum சொல்றோம்? Which one is a maximum? 4, 3, root 10. இந்த மூணுல எது அதிகபட்ச வேல்யூ? That means the supremum of modulus lambda. They are asking the supremum of a modulus of a lambda. எது பெருசுங்க? 4 then. 4 only greater because 4 is a value of 4 and 3 is a value of 3, but root 10 is a value of 3 point. Okay, root 10 is a 3.1. So 4 is the answer. The spectral radius is 4. Suppose இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியும். ஓகேவா? இதை நீங்க திருப்பியும் இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் t minus lambda போட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Because we have the given matrix is a triangular matrix. It is one of the property of eigenvalues. If any triangular matrix, in any triangular means upper triangular or lower triangular, have their eigenvalue in its diagonal. Diagonally, other eigenvalues இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லிருக்கோம். So diagonal means one first row first column, second row second column, third row third column. ஓகேவா? ஸோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு நார்ம்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு ஒரு நார்ம் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், இது ஒரு ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஸ்டினை இது நம்ம பண்ணுறோம். சார் எஸ் சொல்லுங்க சார். அப்பர் ட்ரையாங்கிள் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இங்க கீழ லோவர் ட்ரையாங்கிள் ஜீரோவா இருந்தா டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஐகன் வேல்யூஸா எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னீங்க சார். எஸ் ஆமாங்க. சப்போஸ் லோவர் ட்ரையாங்கிள் மேட்ரிக்ஸா இருந்தா இந்த சேம் கண்டிஷன் ஓகேவா சார்? எனி ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னாலே இதே தான் கண்டிஷன். ஓகே. லோயர் ட்ரையாங்குலரா இருந்தாலும் இதே கண்டிஷன் எடுத்துக்கணும். Completed. Next page. Next page போலாமா? பார்த்தாச்சா? Okay. So next question. So in the question கேட்டிருக்காங்க previous yearsல, let B be the vector space of polynomial with inner product.
inner product given by f comma g is equal to 0 to 1 f of t g of a t into dt, where f of a t is equal to t plus 2, g of a t is equal to t square minus 2t minus 3. Find f comma g. ஸோ இதை தான் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க, என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, that inner product is defined as like this. The limit 0 to 1 f of t into g of t into dt. They are giving a f of t and g of t also given. So we need to find out that inner product. Inner product is defined already clearly. It is a 0 to 1. What is the f of t here? T plus 2. And what is the g of t here? T square minus 2t minus 3 into dt. So we need to multiply each and every term. We need to multiply each and every term. 0 to 1, t into t, t power t into t square, t power 3, and plus 2t square minus 2t square minus 2t square minus 4t minus 3t minus 6, and multiplied by dt equal to 0 to 1. What are the cancelling terms? These two are cancelled. Remaining terms is t power 3 minus 7 power t minus 6 into dt. Then the final step is, final answer will be t power 4 by 4 minus 7 t square by 2 minus 6. The answer will be 0 to 1, like that. So the interval given 0 to 1. 1 by 4 minus 7 by 2 minus 6. This is upper limit values only. Then the lower limit values here t. Then the lower limit value is 0. So if you are multiplying 0 into anything, 0. So the answer will be 1 by, what is the LCM for these two values? 4, right? 14 minus 24. That final answer will be final answer என்னங்க வருது? minus 24 minus 14 38 minus 38 plus 1 minus minus 37 by 4. So this is answer. Okay. Excuse me, sir. Yeah, tell me. Are not visible in the screen, sir. You only or யாருக்குமே தெரியலையா இல்ல உங்களுக்கு மட்டுமா? யாரா சொல்லுங்க. எல்லாத்துக்குமே தெரியுதா இல்ல உங்களுக்கு மட்டும் தெரியுதா? So you only don't have a screen, right? I thought you have some network connection, right? So you can leave the group, then join again. You can leave the group, then join again. Okay. Please complete it first. After that, we are going to start the new chapter, Operation Research.
So இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு சம்ஸ் போட்டோம். நம்பர்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுத்தா எப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் ஒரே ஒரு சம் பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் யூனிட் பார்க்கலாம். சரியா? எக்ஸ் வெக்டார்ஸ் ஒய் வெக்டார்ஸ் நம்பர்ஸாக கொடுத்தாங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது. Have you got a screen? Screen எல்லாத்துக்கும் தெரியுதா? Yes, sir. Okay. Shall we move next page? Yes, sir. Okay. Now the third question. Third question. Let x is equal to 2 comma 1 plus I. Then y is equal to 2 minus I to 1 plus 2I. Be the vectors B. Vectors in C power 3. Compute norm of x, norm of y, then norm of x plus y. So இது எல்லாமே எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay. So what is the norm of x? Anybody know the formula for a norm of x? Anyone? So we have started that chapter like that. Norm. What is norm x? Inner product x comma x also. Inner product x comma x. Inner product x comma x whole power 1 by 2. That means the root of that answer actually, right? Root of Yes, that sir. answer. Suppose that inner product x comma y means so previous question they are defined some term that g of t g comma f f comma g means g integral 0 to 1 f of t and g of t like that, but here they are not given properly. We need to find out that. So what is the basic one here? What is the basic term? That means product of two vectors. Product of two vectors means first vector multiply by the second vector bar. Do you understand? This is sum of the first vector multiply by, this is a dot product only, not a cross product. Okay, this is the definition for the inner product. Inner product means we need to here put it bar. Bar means that we have to take it a conjugate term. We need to take a conjugate term because we are dealing with complex numbers. Okay, so here it is a power 3. Why it is a power 3? First dimension, second dimension, third dimension, like that. So here also we have x1, x2, x3, y1, y2, y3. All the vectors we are taking from the C power 3, third dimension of a complex. So this is a basic formula for the given question. Inner product of xy is equal to sum of x into, what is the term? Y bar.
Okay. So first of all, you have to write it x values, x value comma x value also 1 plus I x vector into x vector. This is first vector, comma again we need to calculate 2 comma 1 plus I comma I term 2 into 2. We don't have conjugate of a 2. Okay, any real number have a conjugate means any real number have a conjugate or not? We cannot find the conjugate of a real number, right? The same number, okay. The same number. So last one is plus I plus I. The second conjugate I minus I. Last one I into minus I. It is a whole power 1 by 2. Okay. 4 plus I into I plus A, 1 plus I, 1 minus I. What is the answer? 1 plus I, 1 minus I. 1 minus I square. A square minus B square. That is formula like that. Minus I the whole square. Whole power 1 by 2. That final answer will be 4 plus 2 plus 1. Whole power 1 by 2. Then norm of x is equal to root of 7. We understand? யாருக்காவது புரியலைன்னா கேளுங்க சொல்றேன். Anybody have a doubt? Okay. So again we have to find out. You and they have a problem. So remaining all are shown the pictures. Okay, I will shall I try my side. I will stop the sharing and again I have to connect the share. Okay, I will try my side. So கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் கட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Is it right? Yes, sir. Okay, I will connect my desktop now. Now, how is your screen? Is it visible, everyone? Yes, sir. Visible, sir. Thank you. Hello, Sharon. What's this? Remo. Everyone got visible? Everyone? Okay, shall I continue? So we need to complete it. Okay. So what is the norm of y? The same as norm of y, we can do it now. Same as a norm of x. Norm of y is y comma y. So what are the y values here? 2 minus I comma 2 comma 1 plus 2i comma 2 plus I. We are taking conjugate here itself. Just after that you can just multiply it. I take it a conjugate here itself. After that you can just multiply, no problem.
2 square minus I square. That is A minus B whole square. A square minus B square. 2 into 2, 4. Same, 1 square minus 2I the whole square. What are the answers here? It is a whole power 1 by 2. Don't forget, it is a whole power 1 by 2. So, you can write it at last. Better. கடைசியாக எழுதி வச்சுட்டு ரூட் போட்டுக்கிட்டேன் அப்படி கூட நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த இடத்துல 1/2 போட மறந்துட்டேன் அப்படின்னா ஆன்சர் தப்பாக வந்துடுங்க. 5 plus 4 plus 5. Answer will be 14. Therefore, the root of 14. Norm of y is equal to root of 14. Complete. Completed. Okay, let's move on. Norm of x plus y. Norm of x plus y. What are the norms of x plus y? Less than or equal to norm x plus y. Norm of x plus y is x plus y comma x plus y is a whole power 1 by 2. This is formula for a norm of x plus y, right? So what is the norm of x plus y? Here x is equal to what? 2 comma 1 plus I comma I. 2 comma 1 plus I comma I, and the null value y values 2 minus I comma 2 comma 1 plus 2I. So you have to add these two values. What you are getting? X plus y. First value to first value, second value to second value, third value to third value. Like that only you have to add. We understand? So this is a 4 minus I comma 3 plus I. Real number to real number, imaginary number to imaginary number. Likewise, we can add it. So this is called x plus y. And what about x plus y bar? Because you need to multiply these two values only after that. 4 plus I, 3 minus I, 1 minus 3I. Just multiply these two values, x plus y comma x plus y bar. Multiply these two values, that means 4 square minus I square plus 3 square minus I square plus 1 square minus 3I the whole square. Finally, we are getting answer is 16 plus 1 plus 9 plus 1 plus 1 plus 9. In this root, we have to calculate it. Finally, we need to apply here, then put it to root here. You understand? It is a 17 plus 10 plus 10. What is the answer?
37 is answer. Okay, இந்த மாதிரி தான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். x plus y கேட்டாங்கன்னா ரெட்டி ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அதோட கான்ஜுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கு நீங்க ரூட் எடுத்தீங்கன்னா we get it as norm of x plus y answer. This is in terms of vectorsல கொடுத்தா இப்படி போடணும். In terms of functionsல கொடுத்ததுன்னா integral பண்ணி அப்ளை பண்ணணும்ன்றத சொல்லிருக்கோம். ஓகேவா? Anybody have a doubt? Anybody have a doubt? Because we are going to start that next unit. Next unit, operation research. It's one of the biggest unit, operation research, because we have many topics in it. Better we have to complete it first. Later we will discuss. Completed. Thank you. So unit 5. Unit 5. Operation research. Okay. So in this chapter, we are going to discuss about linear programming problem first. Linear programming problem. So that overall unit having some objective. What is the main objective for this OR means? Suppose we are doing a business means we need to get some profit. So what are the ways we have to get it from profit? This is the main objective. So profit is a main objective for that operation research. Anybody know about the Tamil word operation research? Tamil la theriyuma yarukavadhu word? Operation research na Tamil la enna? செயல்பாட்டு ஆராய்ச்சியாளர். Sorry, we got a connection now. யாருக்கா தமிழ்ல பேர் தெரியுமா? What is operation research? சொல்லுங்க. ஓகே. செயல்பாட்டு ஆராய்ச்சி. செயல்பாட்டு. ஓகே. செயல்பாட்டு ஆராய்ச்சி. செய்கையின் ஆய்வு, செயல்பாட்டு ஆராய்ச்சி சொல்லலாம். ஒரு செயல் செய்யறோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான ஆய்வு. Okay, suppose we have planned for studying in a
PGTRB exams, first of all, we need to collect the all notes. So this is the first plan. Okay. So suppose we are going to study in a polytechnic exams, take a syllabus. All are shown the syllabus, right? எல்லாத்துக்கும் syllabus தெரியுதா? Yes, sir. Operation research syllabus பாருங்க. So operation researchல இருக்கக்கூடிய syllabus, first step linear programming, then here simplex computational procedure. They are giving a simplex computational procedure only, not a simplex method complete questions, because each and every question have a some big question, like, okay. So definitely they are not asking for a question from simplex method, but simplex method order procedures கேட்பாங்க. They are asking simplex methods procedures. அது என்னென்ன ப்ரொசீஜர் நான் கிளியராக சொல்லிடுவேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஜியாமெட்ரிக் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் சிம்பிளக்ஸ் ப்ரொசீஜர் சேம் அதே தான். எப்போ வந்துட்டு நமக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்காது அப்படிங்கிறது. அகைன் இந்த ரிவைஸ்டு சிம்பிளக்ஸ் duality, degeneracy procedure, perturbation techniques, integer programming. So up to this, this is the first part. Up to this one is first part, and after that integer programming problem, non-integer programming problem, non-linear problem, transportation problem, assignment problem. Transportation problem have some subdivisions, like transportation problem, special cases, assignment problems. So up to this second stage, okay. First stage linear to degeneracy procedure and integer programming to successive approximations. After that, third part is game theory. As a game theory is a complete only one part. Game theory is a complete only one part. ஏன்னா இந்த நான் என்னென்ன பார்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கனோ அங்கங்க இருந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்க எத்தனை கொஸ்டின் பேப்பர் வேணாலும் எடுத்து பாருங்க. சிம்பிளக்ஸ்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க, சிம்பிளக்ஸ், டியூவாலிட்டி, டீஜெனரசி. ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கும். அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், நான் லீனியர் ப்ராப்ளம்ஸ்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கும். ஸோ மேபி 2 or 3 கொஸ்டின்ஸ் கூட கேட்டுருக்காங்க இது ஒவ்வொன்றுல இருந்து. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் definitely they are asking one game theory question. Each and every year they are asking a game theory question. And next one, fundamental theory of a games, up to this one, okay. Fundamental theory of a games up to game theory. This. After that we are starting a new, sir, மேல இருக்கிறதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இருக்காது. It is a new chapter like that. It is a queuing theory. Queuing theory, inventory control க்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு டாபிக். This is a fourth topic. So definitely they are asking a question from this. Okay, for single server, multi server, we have several formulas. ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலாஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு நம்பர்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம எழுதி வச்சு படிக்கணும். அது என்ன மாதிரி ஐடியாஸ் நான் கொடுத்துறேன், எப்படி நீங்கள் எழுதி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு மைண்டில் நிற்கும்ன்ற ஐடியாஸ் நான் கிளியராக கொடுக்குறேன். ஸோ டோன்ட் வெரி. Okay. Next one is mathematical theory of inventory control and storage model, DAM type model, DAM input continuous output. Up to this is a fourth chapter like that. So the operation research என்ற யூனிட்டை நம்ம சாப்டர் வைஸாகவே பிரிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ நம்ம அப்படிதான் படிச்சிருப்போம், அப்படிதான் படித்தோம். யூஜி பிஜியில் படிச்சிருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பட் இந்த QN தேரி படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. மேக்ஸிமம் படிச்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, யாரும் ரொம்ப ரேர். அந்த மாதிரி டாபிக் கொடுக்கறதுங்கிறது நம்ம அதே போல தான். நெக்ஸ்ட் டாபிக், வாட் இஸ் த டாபிக்? இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல். ஸோ தீஸ் ஆர் த மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் பேப்பர். ஆக்சுவலி ஓவர்க்குள்ள இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் நம்ம படிச்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. நம்ம படிச்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் எது ஜாஸ்தி அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளக்ஸ் படிச்சிருப்போம். சிம்பிளக்ஸ் மட்டுமே தனி யூனிட்டாக இருக்கும். சிம்பிளக்ஸ் மெத்தட், டியூவல் சிம்பிளக்ஸ்,
revised simplex, two space type, இது எல்லாமே நம்ம தனித்தனி டாபிக்ஸாக படிச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம், இந்த மாதிரிலாம் படிச்சிருக்கோம். Okay, and then last one is replacement theory and Markovian decision. So complete replacement theory. It is reliability and replacement theory. Complete last topic. Okay, so we have 5 chapters in this operation research. சார் ரொம்ப கஷ்டமாக சொல்கிறேன்னு யோசிக்காதீங்க. 5 சாப்டர் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 10 மார்க், மினிமம் 10 மார்க். இது ஒரு ரொம்ப பெரிய யூனிட்ன்றதுனால ஒவ்வொரு வருஷமும் குறைஞ்சது 10 கொஸ்டினாவது கேட்டுட்ருக்கோம். ஸோ நீங்கள் மற்ற யூனிட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த 10 கொஸ்டின்ஸும் அப்படியே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்திருக்காங்க. ஒரு 10ன்றது ஒரு 9 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்போம், இல்லை கம்மியாக கேட்டிருப்போம். ஸோ அப்படி ஜாஸ்தி கேட்கக்கூடிய யூனிட்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆபரேஷன் ரிசர்ச், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் 1 and 2. Statistics 1 and 2 last time 22 questions, and also operation research last time completely 11 questions. So for these 3 units 33 questions. Okay, for 33 questions we need to apply the results. We have to get some answer. Apply result வச்சு தான் நமக்கு ஆன்சர்ஸ் வருமே தவிர டைரக்டா பார்த்த உடனே நம்மளால ஆன்சர் சொல்ல முடியற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்தது. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சொல்றது? தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸுக்கு நீங்கள் டைம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். எப்போ? பிஃபோர் த எக்ஸாம் தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டுக்கு நீங்கள் ரியல், ஃபங்க்ஷனல், இது எல்லாத்துலேயும் ரிசல்ட்ஸ் வரும். ரிசல்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். எக்ஸாம் டைமில் போய் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் அதை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா அந்த எக்ஸாம் டைமில் ரிமைனிங் அந்த டைம் இதில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் டைமை சேவ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக சம்ஸ், சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடுக்குள்ள, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ்குள்ள வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸுக்கு நீங்கள் ஒர்க் அவுட்டிங் டைம்ன்றது நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். புரியுதா சொல்கிறது? ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு ஒரு தியரிட்டிக்கல் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸை பிஃபோர் த எக்ஸாம் யூ கேன் ஸ்டடி வெல் பெட்டர். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் தட் சாப்டர். It is a unit 5, operation research. So here we have a process of the OR. Process of the OR. What are the processes we have to calculate? Process of OR. இது ரொம்ப பழசுல கேட்டு நாங்கள் ஒரு 2001-2ல என்னென்ன ப்ராசஸஸ் இருந்திருக்கு அப்படின்னு. ஆர்டர் தெரியும். First of all, definition of the problem. Define of the problem. Then construction of the model. So on the problem ஒரு மாடலை கிரியேட் பண்றேன், ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன். ஓகே, and then solution of a model. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைரக்டா அந்த ப்ராப்ளமுக்கு நான் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறேன், இந்த மாடலுக்கு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறேன். ஓகேவா, புரியுதா? ஸோ ஒரு பெரிய பிரிட்ஜ் கட்டணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்ஜ் கட்டணுங்கிறது தான் டெஃபினேஷன். செகண்ட் ஒன் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் எப்படி பண்ணலான்ற ஐடியா. ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, என்ன மெட்டீரியல் நாங்கள் அப்ளை பண்ணணும், ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். சொல்யூஷன், அடுத்த சொல்யூஷன்ஸ்ல வந்துட்டு ஓகே இந்த சிமெண்ட், இந்த ஜல்லி, இந்த செங்கல், இந்த மாதிரியான கம்பி போட்டோம்னா நமக்கு அந்த பிரிட்ஜ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஏன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போகக்கூடிய பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ இதுக்கு பேர் சொல்யூஷன். அடுத்து வேலிடேஷன் ஆஃப் த மாடல். ஸோ இப்போ நான் ரெடி ஆயிட்டேன். ஓகே, வேலிடேட் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சொல்யூஷன்ஸ்லாம் கரெக்டா இப்படி கட்டினோம்னா கரெக்டா ஸ்ட்ராங்கா நிக்குமா, பக்கா நிக்கும், பிரச்சனை இல்லை, கட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. லாஸ்ட் ஒன், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன். The definition of the solutions போயிட்டு ப்ராப்ளம்ல போயிட்டு we have to implement. எந்த பிளேஸ்ல எங்க கட்ட போறோம்னு ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அங்க நான் கொண்டு போய் கட்ட ஆரம்பிச்சோம். எதுபடி இந்த நமக்கு கிடைச்ச சொல்யூஷன்ஸ் வச்சு. ஓகே, so second, finding the, here most important thing is finding the optimal solution. Find
finding the optimal solution. What is the optimal solution? What is the meaning? Anybody? Most appropriate. Most appropriate solution. Most appropriate solutions. So எல்லாரும் அதை அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ எங்கேயாவது யாராவது ரிஜெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு, எனக்கு டவுட் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ரிசல்ட் வந்து அக்செப்டட், நாட் அக்செப்டட். ஸோ எவ்ரி ஒன் ஷுட் அக்செப்ட் தட் சொல்யூஷன், தென் இட் இஸ் அ ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் நம்ம எடுத்துக்கோம். தமிழ்ல வந்துட்டு உத்தமமான தீர்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம். உத்தமமான தீர்வுனா ஓகே நம்ம அக்செப்ட் பண்ற அளவுக்கு இருக்கு, உத்தமம், இதுவே கிடைச்சது பரவாயில்ல அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும். Network flowing model. Simple queuing model. Simple queuing model. Last one. PERT and CPM. PERT, CPM. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாடல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம படிக்க போகிறோம். We are going to study about these all the models. Linear programming model have some subdivisions like graphical method, simplex method, duality method, integer programming problem, like that. And network flow model means network related problems. Okay, and the queuing model, one server, multi-server, infinite capacity, finite capacity. These all are some topics. Last one is a PERT and a CPM. PERT, what is CPM? CPM சொல்லிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். CPM expansion என்னங்க தெரியுமா? Critical path method. Okay, what is a PERT? What is a PERT? PERT. Oh, okay. One time they are asking me what is a PERT expansion. Program evaluation review technique. Program evaluation and review technique. Okay, this is called PERT. CPM, critical path method. Okay. So that OR is developed at Second World War time. So these are our general notes. Okay, well. So what are the applications of OR and also LPP? They are asking like that only. Applications of LPP is that first one, linear programming problem. So இது முடிச்சாச்சா? இது முடிக்கிறதுக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதிக்கோங்க. Applications of LP. The applications of LPP is first one, investment. Second, manpower planning. Third one, urban development planning. Oil refining and blending. Okay, so இதெல்லாம் எழுதிங்க. நாளைக்கு கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணிடலாம். We are going to take a new first chapter like that. It is a first chapter, linear programming problem. Okay.
complete fast.